Пока контакт! 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 Не, вылетай. Hast 12-4. А что было по секу? Бля, сек забыла одеть. Das war 12-4 gewesen. Hä? Ist der Backline gewesen? 12,4, ja, aber er ist mehr als durch. Okay, dann komme ich 14 noch, oder? 14,5. Rief hat auch 14,0 gehabt. Dann еще добавила его. Kannst du mal schauen? Ja, nimm noch ein bisschen. Oh, Länge. Wow. Achtung, ja. Sicher? Ja, go rein! Поменьше стану? Нет. Jetzt du müssen. Next time. Wo hast du gegeben? Wo hast du es gegeben? Wo hast du Он es gegeben? хорошо едет! 8. Es hat mich nichts gehabt. Хорошо едет! Линия отличная! Внимание! Только вес! Внимание! Точно сам! Ждем! Линия больше! Линия больше! Er ist 13 noch gewesen. Ja. Вообще не Für важно. die gleiche. Ja. Etwa hier. Ein bisschen inside out, jetzt geht warten. Wie ist Länge? Ja. Oh, warte, wechseln, Mischi, wechseln. Go. Halt! Go. Bis er beißt. Gut. Nein, ich kann nicht weglassen, ich antworte. Du bist schnell gewesen. Aber noch nicht mehr fahren. Oh, kannst du kommen? Да, каким весом? Das wäre super gewesen. Hast du es gelaufen? Ja, aber ich... Ist es geil? Ja, und dann raus. Es kommt fast nicht. Wow! Ja, Das ist schon inside out. Ja. Сам. Ja, kannst du schaffen, geh. Wir schauen. Хорош. Да. Может, капельку подправил, но он прям по прямой. Получается, в районе 4 футов здесь. Он прям чуть-чуть отваливал в конце. Nicht die 8 längt. Gleiche Länge? Ja. Oh, warte. Ja, jetzt hast du nur Länge. Ja. Ja. Go rein! Go, ganze 8! Да, alles gut. Ich glaube, wir jetzt dran. Nein, ich glaube nicht. Мне нравится
прям сюда. Но он сюда как-то вообще не заходит. Ah, schade. 4 Meter. Попробуем. Aber wenn es länger stimmt, dann. Давай сет. Voll rein, ne? Ja. Wir sind nie weg von der 4. Linie. Aber ich bin mit die 80, gell? Ich kann nie, gar nicht schon. Ah. Отличная линия! Что с весом? Внимание! Внимание! Da bleibt offen. Только вес! О, с другой! Не валит, с другой! Schnell. 13,4. Super wäre, wenn du ein bisschen anbouncen kannst. Чуть-чуть не хватило. Oder so. Ja, das habe ich schon gesehen, aber je nachdem tust du einfach auf und dann kann ich dann nichts machen, gell? Wenn du das machst, können wir immer noch etwas probieren, nicht? Er ist halb versteckt. Ja, einfach nicht, du brichst ihn hier zu weit draussen und der... Okay. Echt nicht, dass der dann hier rausgeht, dann hat sie dann frei, gell? Ja, aber Du der musst kommt ja auch noch knapp на vorbei. 8 примерно. Du musst den mal verdammt knapp vorbei. Ich muss an beiden knapp vorbei. Mir ist egal. Ich finde den einfacher, aber... Okay. С 7 стояла. Länge ist sicher genug in der Backline. Wow. Achtung. T-Line! Und wir teilen. Zieh! Zieh! Wow! 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 Sehr schön. Да, давай. Да. Я тоже. Я стояла с 7, но он много прошел. Zuerst noch denken. Doch ein bisschen gestochen, aber... Das ist gut, hat sogar noch ein bisschen mehr offen können brechen. Ja. Fast nicht, aber ist gut. Kommst fast nicht drum hier. Schau, dass mir die Uhr nicht abhängt. Wer ist von der Seite? Was soll ich sagen? Ja? Wenn sie hier Eis macht, sind wir immer noch Second, gell? Ist dahinter? Ja, auf ihr. Ja. Kannst du dort noch stoppen an der Uhr? Пока больше. Bist du? Ich habe den. Вес есть. 4. 4. Lassen? Ja, ich glaube, hinten geht nichts mehr, oder? Nein. Ja. So, Ich gebe weniger. und wie lange kommst du? Ein 10. Soll ich Okay. kürzer? Ich will. Hack. Я побоялась кого-то отпустить. Hast du so viel Platz innen? Hast du fast einen halben Stein Platz? Ja, komm ich Hack. Ich denke. Ich will gleich nicht offen geben, wo meine Branche kann gestört werden. Okay. Dann Eis, oder? Ich hätte gerade außen einen Stein mit Heck, aber kannst gut ein bisschen weniger. Und Das nachher... ist offen, weil sonst sind wir ja schon, oder? Ja. Wer will? Jesus.
Вообще с 7 прийти на 4? Класс. Так, с 8 примерно, да? Schön. Länge ist super. Ja, Она nimm noch подзакрывает, да? Wow! Ja! Wow! 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 Anders! Anders! Easy! Easy! Anna. Давай. Возьми вес! Achtung, Linie. Nein, Linie ist noch gut. Wow, 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 wow. Carla hat es ein bisschen weniger. Ja, ich habe zu spät gemerkt, dass ich ein weniger Eis gegeben habe. Nein, ich habe noch ein bisschen probiert. Okay. Es ist echt nicht Mitte 8, es ist echt... Вес есть! Поднялся было! Вес есть! Только линия! Контакт! 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 4 за. Ich werde es ein bisschen teilen. Ja, Etwa hier. okay. Nein. Und das ist, glaube ich, ein bisschen schnell und nicht, dass wir ihn gerade nehmen. Wow. Nein, ist nicht... Nein, nein, nein. Nein, gar nicht. Sehr schön. То же самое мне нравится. Или привести? Чуть-чуть, да? Давай. Ты как стоял мне? Давай. Ist okay, ja? Schön. Okay. Ich habe nicht genau. Nein, ist ein bisschen schade. Ich habe nicht gewusst, dass wir nicht Schutz sind. Das hätte ich mir ein bisschen rausgenommen, dass wir erst die Gala hätten können einstellen. Ja, gut. Aber der Rot und der Gelb waren aneinander. Du hast fast nicht den Gelb anders machen. Nein, aber der Rot. Weißt du, dass wir den Rot, dass wir ein bisschen weiter rausputzen, dass sie so eingestellt Okay. sind. Ja gut, jetzt macht er. Ja, aber der hat er natürlich ein bisschen so gemacht. Ja, ja. Пока! О, точно нет! Aber die hat viel mehr gehabt. Чуть пожестче ждем! Ждем! Nie so Sam! wie du. О, пока контакта нет. Willst du den Gala? Контакта нет. Попробуй красный чуть-чуть. Go hard, Mischi. Zieh. Ganz raus, ganz raus, ganz raus.
посильнее немного. Не так сильно хотя. Просто, да? Но, блин, надо тогда поменьше ставить, потому что делаешь хорошо по линии, он держится долго. Помягче я не хочу, чтобы ты делал. Еще мягче. Будем поменьше ставить. Mit die 8? Ja. Hä? Ja, nehmen wir dann. Oh. Drüber ist er, aber Ja, aber breit ist er und eher lang. Если когда-то снимем, Wo bist du? да, почистим. Ja! Zieh Linie! Linie, Michi! Ja, zieh! Ist gut! Okay. Graus und Görlet. was genau habe ich jetzt gewusst? Ja. Ich dachte, das hat doch nicht mehr, oder? Kannst du den Garten ankommen, oder? Viel mehr. Gut, dann kannst du noch schießen. Ja, allzu viel Schüsse, muss man aufpassen. Ja gut, wenn du jetzt hier nachher bist. Noch ein bisschen rechts, dann bleiben ja beide von uns und die gelb geht, oder? Ja, aber bist du sicher, dass wir nicht unseren eigenen Druck mitnehmen? Wenn du noch ein bisschen rechts frägst. Ein bisschen rechts? Ja. Ah, bin mir nicht sicher. Хорош. Soll ich anzeigen? Ja, kannst du anzeigen. Schon gut. Молодец. Mission, gut. Ja. Komm hier! Ja. Was lang? Ja, gib mir noch ein bisschen. Swing, swing. Sorry. Да, есть такой вариант. Надо обязательно привести лучше этого. Вот сюда. Kannst du dort aufgehen, noch strecken? Ja. Oder? Если сюда. Ein bisschen mehr geht's da noch genau wenigstens. Ja. Сюда. Можно вот так. Так двойного не очень да. будет. Только вот этот. Kannst du ganz Да? drauf. Ja gut. Контрол. Контрол. Guarda che zeppo. Americano. Das sarà ein Versteck. Ja, nicht so. Da kommt nicht so schnell. Ja, aber, Sonst muss ich den machen, aber das gar nicht. ja, aber selbst wenn er nur ein bisschen überrollt, kannst du da doppelt spielen. Ja. Ja, ja. Du bringst da schon. О! Sehr Нет! Нет, внимание! О, нет, точно. Внимание! Внимание! Сам. Хорош. Gleich. Entweder vorne an oder sonst da drauf. Willst du schießen oder willst du? Ja, wisst ihr. Ein Drittel? Ja. Kommst du von innen? Ja.
Mittellinie? Ja, ich hätte auch nicht mehr gegeben. Eher weniger, weil ich ihn noch ein bisschen zurück tue. Ja, Mittellinie sauber loslassen ist okay, aber sonst... Куда она поедет? Так, такой самый, думаешь? Средний. Она прям закрыла его. Повыше? Okay. Поехали со мной. Ja gut. Nein, das kann ja gar nicht sein, Mann. Ja, ist gut. Ich habe überlegt, dass ich nicht mehr so, aber irgendwann ist... Ja, aber es ist so... Den kannst du nicht umstellen, der geht Nein, nicht. Das ist so komplett ein anderer Winkel. Wenn ich ihn noch ein bisschen mehr heben, ist er gut. Ja. Aber wenn wir nur irgendwie anfangen. Ja, du. Mach nochmal. Я не добавлял. Мягко идет очень. Внимательно. Мягко идет. Вот. Что по секу было? 81? Не добавляла даже. Он очень дохлый пошел. Ja, nicht? Dingsatz 2. 1 und 2 sagen die mit der Stange, nicht mit der Ding drauf. Und oben steht 4. Что? Какой линии будем бросать? Это не вально. Давай вот с этой попробую. Я помягче вот это с этой сделаю. Давай. Сыном, я помягче могу дать уже сделать. Ну вот как было сейчас. Он вроде нормально шел. Спасибо большое. Ein bisschen, genau. Und ein bisschen hinterher tappen. Ja, von welcher Seite willst du? Von links, auch wenn er auf uns kommt, alles wieder befreien. Und wenn ich eng komme, tun wir gar nicht, Ja. machen wir Sockfeeling. Kannst du höchstens probieren, auch von dieser Seite, aber ich glaube, es geht zu wenig. Nein, das geht nicht. Ja, ja. Nein, ist gut. Etwa Backline, hinter 12. Ja, nicht mehr. Ich darf den nicht ausholen. Ja gut, ich tue. 2 Steine bewegen, ja, ja. Welcome again to our second international mixed doubles trophy from Aarau, Switzerland, a tournament of the Curling Champions Tour. In our third broadcast today, we show you the game between Russia 3 with players Yulia Portunova and Sergei Glukhov, and the Swiss team Switzerland 2 with players Michel Jäggi and Mario Freiberger.
This game has already started. You have seen 2 ends, and the score is 3-3, which already suggests that this will be a very interesting game, because we have a very ambitious and young Russian team here with 22-year-old Yulia Portunova and 23-year-old Sergei Glukhov. Both curlers have already some experience in international level. Sergei having played in 1 World Curling Championship and 2 World Junior Curling Championships. And Yulia Portunova has some experience in World Junior Curling Championships. She even is a gold medalist in 2013. She has won with her Russian team. As a skip, she has won the World Junior Curling Championships. On the other hand, the Swiss team is a bit more experienced. You have Michelle Jäggi. She is 29-year-old from Bern, and she has a very good record in World Junior Curling, also having won it in 25, and with other good rankings in 26 and 28. And she is also experienced in Winter Universiade Games, where she has won 2 bronze medals. And her partner, Mario Freiberger, is 28 years old, and he is also a participant of World University Games in various occasions. The second International Mixed Doubles Trophy here in Aarau has been launched today with a couple of very interesting games. We have 24 teams from 10 countries playing for the trophy in 4 groups of 6 teams. We have a round robin in each group, and on Sunday we will have playoffs with the 8 best ranked teams. 2 teams per group, which will play a quarterfinal, semi-final, and then the championship game on Sunday afternoon. Sergei is now trying to put up a guard for his shot rock. Needs some more curling, and looks quite good. But the Russian shot can be seen by the Swiss teams, and they will probably try to kick it out of the forefoot. You see here that there are 2 different sweeping techniques in mixed doubles curling, which is quite interesting. There are teams which have 1 player delivering the rock and 1 player showing the broom in the house. And on the other hand, you have teams who do not have a broom in the house and prefer to have the sweeper together in the delivering end with the player, and then deliver the rock like that and have it directed by the player itself and swept by the other player. Just a little bit rub on the guard. And now the Russians can try to take profit out of this Swiss mistake.
we really have the European elite here at this tournament today. The best teams from Europe competing with the Swiss selection. Switzerland being one of the most successful countries so far in mixed doubles curling, because they have won 6 gold medals out of 8 World Curling Championships so far, which shows that the sport in this country is quite popular, and a lot of good curlers now choose to play mixed doubles also, because it has become an Olympic sport, and this gave the sport more attraction, more interest from the public, and of course the sponsors who are supporting the tournaments. Quite a nice rock from Sergei here, hit and roll, but his shot rock remains in the open, which allows the Swiss to come down to it and maybe hit and roll behind the guard. Michelle Jäggi, the Swiss player, she has herself a very successful ladies team, and she usually plays in the ladies competitions of the World Curling Tour and the Curling Champions Tour, and she's also a strong competitor in the Swiss Championship, trying to make it to the World Championships this year again. But of course she faces strong competition in Switzerland itself, and that's why she now also chose to make a stake in the mixed doubles curling together with her partner Mario Freiberger. Julia now tries to get rid of the Swiss shot rock, position herself in front of the forefoot or right in the forefoot, and which would make it very difficult for the Swiss for their last stroke. Julia is a bit outside, but still she will get down to the shot rock, but not the way she wanted. And this gives the Swiss the opportunity to score 2 points again. Mit der Länge kommst du voran. Da draußen. Ja, ja. Он прям внутрь. Control weight takeout to the inside.
Problem solved for the Swiss. 2 points. And Russia will have last rock in end number 4. Ich sage so früh, nützt es noch nichts. So früh ist der Stein so schnell. Weißt du, was ich meine? Aber du hast schnell selber gewechselt, zum Glück. Вот стой с сыном, да, везде. On the other sheets tonight we have Latvia 1 playing Switzerland 6. On sheet A we have the Czech Republic versus Switzerland 4 on sheet C, and we have Hungary 1 versus Poland on sheet D. Hungary 1 being the actual reigning world champion, with playing with Dorothea Palancha and Solt Kish. They are a 2-time world champion and are certainly among the favorites in this very exclusive field here at the 2nd International Mixed Doubles Trophy in Aarau, Switzerland. Kommst du mit? Linie ist super so. Und meinst Ja. Nein. Achtung, ja. Gang noch hin. Go, go, go. Go, 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 go. Very nice come around by Michel Jäggi. En van je denkt, oh, als het veel naar weg is, help me dat ik van niet sturen. Super gar nicht, Junge. Oder? Zo is dat. Wacht je nog niet? Vierde. Hä? Fries! Man muss lecker. Fries! Ja, ja. Ja, genau, was hat Такие Просто стики пьяный, приходится шмот. отпускать. Что вообще? Ну, я старалась как обычно, и как до этого все делала. En de knap, denk ik. Ja. Ja, ja, sehr kurz. Ja, ja. Ja, ja, so lange läuft. Gut, gut, gut. Gut, Mischi. Dann. Het. Почистим. Вот через этот? Там Может etwas так сразу? versteckt Ну, hast. а смысл? Они опять сюда подвезут. Innen hättest du wahrscheinlich schon noch ganz gebracht, aber... Hä? Я два хочу убрать. Es hat das Holz dort. Хорошо, давай. Каким вес? Ты не хочешь средним?
sieht gut aus. Ja, ein bisschen weit aus. Moment, mach schnell, was willst du machen? Und mal den abspielen weg, oder was willst du? Mir ist gleich. Не очень поняла смысл этого. So? Брать камень в домик. Mit ist 2. Ja? Okay. Sicher 9. Tiens! Tiens! Bravo! Давай. Das war noch ein gut halber getroffen. Nachher aber kannst du ihn nicht heben. Gar nicht. Ja, wenn er kommt, kommt er. Und ich kann ihm sicher eher ein bisschen geben, weil er ist am Anfang noch ein bisschen raus. Jetzt schon. Tut das? Hä? Nein. Nein, sicher nicht. Nein, ist noch ein bisschen zu früh. Mit dem nächsten hätte man sich überlegen können. Aber mit dem sicher nicht. Ich kann selber den Doppel machen. Oder? Nein, so machen ist genau, so machen ist genau. Also die bringt das Hure. Хорош. Ich will gleich vorne schiessen. Молодец. Wenn der nicht kommt, macht sie einfach den. Ich muss wieder einen Doppel bringen. Aber willst du machen anders? Hier? Hier? Dann können wir näher. Okay. Nein. Können wir schon? Und so stehen im Körper, ist er ausgehängt. Wenn du hier bist, macht sie den, oder? Dann kannst du noch auch nichts machen. Du kannst einen hinten anlegen. Gut, wenn du hier bist, dann schlägt sie rein. Das ist auch nicht gut. Also entweder kommst du hier, das wäre der Beste, aber du hast keine Spatzung. Gut, wenn du hier bist oder hier, dann kann ich noch etwas machen. Ja. Тишина такая. Нет. У нас с тобой в эфире. Ist gut? Ja. Что он делает, я не понимаю. То ли везут на него, то ли под него везут. Dokument. Ja. Stecker. Oh, nur Länge. Wie lang? T-Line. Oh, Plus. oh, hinten drauf ohne Bounce ist super. Das ist nicht so schlecht. Я из-за тебя ничего не вижу. Не, сюда нет, надо стоим. Das ist nicht so schlecht. Kannst du es länger. Weißt du, wenn er jetzt bis hinten angelaufen wäre, wäre er ja auf dieser Seite vom Grauen gewesen, dann hätte sie auch nicht reinschiessen können. Blöd ist nur, wenn sie genau nach sich holen, wenn es viel knapp ist. Hättest du früher gewusst? Вот так, да. Так мне нравится. Они вроде бы потом от этого играть. Ich meine, wenn er einfach das Clearing spielt, wenn du den Hit and Roll rausmachst, kannst du wieder den Hit and Roll zurück machen.
Wenn es Clearance spielt, Он останется вот здесь. Dann hinten kommt, ist auch okay. Gut, einfach nicht so auf irgendwelche Bounce ist und dann hat sie... Каким весом? Мне нравится вот сюда ровно. Думаешь, будет бить, да? Ну, если вот он так стоит, считаю. Угол Снимает. стоит. А, кстати, он вот так вот, если поставить, этот будет закрытие сюда. Mit dem Zweiten hat er gesagt, mach den Promote. Ja, ja, aber nachher. Aber dann, jetzt mit dem Netz ist einfach wirklich ein bisschen High-Risk. Ja. Nein, vor allem, wenn er nicht kommt und sie wieder rausrollt, hast du wieder Каким so весом? einen Mast-Double und wenn er nicht kommt, sind sie auch wieder drin. Oder? Und selbst wenn Таким? die kommt, hat sie nie so Чуть сильнее. Also das ist so ein bisschen... Vorne ist Хорошо. sie, wenn die ihnen super gut kommt, dann sind wir super hinten dran, oder? Also das ist so ein bisschen... Ja gut, und der hinten raus ist gerade so schwer wie der Doppel, oder? Ja, ja, sicher. Also, Und dafür zwei Stühle, also es gibt, wenn der Nacken ist, so kannst du es ich nicht habe noch nicht so viel das Gefühl, dass ich einfach Doppel spielen. Man muss nur einfach am richtigen Ort drücken. Aus der hinten raus? Ja. Ja. Also aber... Wenn er jetzt, wenn es nicht so läuft, was passiert, dass wir vorne wir einen Doppel haben, oder? Ja, ja. Er hinten der Jam und wir vorne den Doppel. Gut, dann will ich probieren, genau wie vorher zu spielen, oder? О! Давай, давай, Ром! Rauswicken. Свип! О, о! Свип! Свип! Mal gerade heben. Свип! Roll туда! О, о, о! Sorry, sorry, sorry. Ja, sie hat einfach dann einen Doppel zum Probieren. Просто пожестче сделал, я поняла, что он уже не пойдет туда. Ja. Der hat hier den Doppel, aber da muss sie Wenn er da ist, wenn er nur ein bisschen zu weit ist, ist es relativ einfach. einfach ganz in 8 sicher, oder? Ja, ja. Aber hier, hä? Ja. Aha, no. Aus Abschliessen reinwicken, 2 geben. Ein bisschen Ja, wenn der abchecken. Roll Ne? nicht kommt, dann ist es auch Ja. drin, oder? Ja, gut. Wenn er jetzt kurz ist, kannst du noch aufs Guard lassen. Ja, ja. Kommst du mit schauen? Guard von Anfang an ist ja safe, oder? Ja, ich würde rein. Soll sie das, müsste sie im schlimmsten Fall zu Doppel spielen. Okay. Weißt du? Gleiche Länge wie der erste. Ja. Ja, und sonst? Ja, ja, ist gut. Ja. Wow, 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 Mario! Oh! Wow, wow! Oh, oh. Попробуй вот этот красный отспевать. Jetzt sagst du noch ein bisschen. Да, давай. Er hat nicht weiter gewusst. Каким весом? Средним. Ja. Oder? Einfach, dass du nicht den Doppel hast. Ah, ich habe zuerst jetzt gestoßen, nicht zu weit hin. Aber zuerst hast du mal Zielgriff, gell? Ja, aber ja. Das ist dranbleiben. Ja, ja. Na gut. Sollen sie noch mal spielen? Ja, Das das sind ist wir sehr zwei, oder? einfach. Ja, ich weiß. Dann sind wir 2 hin, dann sind wir extra hin. So, oder? Ja, ja. Dann sind wir im Scheiß. Спасибо. Was ist Inhändler? Hä? Inhändler? Just go.
Чего? А? Так я уже все с секундомером. Давно. В туалет? Ik ga weer wat gaan proberen, ja. Tommy? Ik glaube, ich würde es nehmen. Eher jetzt als im 7. Ja, ich dachte, jetzt bist du hinten, jetzt solltest du aufholen, oder? Je nachdem, wie es Ja, wir sind 2 hinten. Nicht einer. Und jetzt 2 machst du. Und jetzt 2 machst du. Und nachher einen Vollstück machen. Und nachher einen 7, 2 drüber machen. Das ist doch gut. Okay, welcome back to our second International Mixed Doubles Trophy here in Aarau, Switzerland. We are featuring, as you see, the game between Russia 3, Portunova Glukhov, and Switzerland, Jäggi Freiberger. The Russian team just has made 4 rocks and is leading now the Swiss by 7-5. A very interesting game, going up and down for both teams. I'm very happy to have with me now, joining me, Vasili Gudin. Vasili, welcome. Hello to everyone. Vasili is the national trainer of the Russian mixed doubles teams. As you know, at this tournament we have 3 teams of Russia here. Yes. Which is fantastic. Tell us a little bit about the development of Russian curling in mixed doubles. Oh, we got a good tradition in Russian curling. One time world champion, 2010, and one of team member of his champions team playing here is Peter Dron. He's playing in Russia 1 team, and now it's a big difference in Russia because of mixed doubles come to Olympic program, and Russian Curling Association and all curlers in Russia very happy to this new discipline becoming Olympics. And right after this decision we start to work as a national program and got full support from our sport ministry and our Russian Curling Federation. So tell us a little bit about the qualification process of your teams in view already of Korea, Pyeongchang in 2018. Is this already established, or? But first of all, we think about got enough qualification Olympic points, and for this year it's was 3 picked by coaches. 3 team picked by coaches, and the 4th team they go to the Russian Championship and should go to all Russian Championship playing against other teams. But the 3 picked team and Russian champion in mixed double will play in March qualification event to represent Russia in the World Championship. And Russian mixed double championship finished few days ago, and this 4th pair now is Russian champion and back in program. Yes, so who of these 3 teams is the Russian? On this tournament, all 3 teams was picked by coaches. Ah, okay. And the 4th team play in mixed double tournament in Zoetermeer, Netherlands. 2 weeks ago, and got 4th place there. And now they are became a Russian champion and back to the national program, and will play in March in qualification event. And that is the team Moiseyeva Dron? No, the Moiseyeva Dron is the 1st big team. Sergei Glukhov and Yulia Portunova is the 2nd. Artur Ali and Yulia Guziyova is 3rd. 3rd team in picked list. And now
Alexander Krushelnitsky and Anastasia Brezgalova will be fourth team and will play on a Russian qualification event in start of March. Okay. Yeah. I see you have different levels of experience in your teams. With Petr Dron and Wojciechova is quite an experienced team. They have played in they are not old, they are also young, but they have played in a couple of world championships, world junior championship when it comes to Wojciechova. Here you have a very young team. The team we see now on the ice is a very young team. This is very young, but it's one of the young Russian stars, Yeah. I can say, because the Yulia, she's world junior champion 2013 in Sochi, Yeah. and Sergey, silver medalist in Yeah. the world juniors in Sochi. It's a new generation of Russian curlers, very talented, and we hope they can play best what they can, and it's our future. Yeah, I of could course. say, Yeah. yeah. And it Yes. already shows here. Huh? Yeah, and they even if they still young, but they got a lot of experiences, especially this team, especially Sergey. Yeah. He play one men's world. He play in Beijing. He got a lot of international tournaments. Yeah. The last 5 years. Yeah. Quite experienced. And Yulia was in national women's program in Russia, but lose qualification event against Sidorova team, and now moved to mixed double program. Can you tell us a little bit about overall the development in Russia? Is it concentrated a lot on the big cities, Moscow, St. Petersburg, or is it spread out in the whole country? Well, in Russia, it most depends on places when we practice, because all guys and from different places. Some of them from Sochi, some of them from St. Petersburg, Moscow region. It's not just all concentrated in Moscow, but the best place for practice in Russia now is Olympic venue, In Ice Sochi. Cube in Sochi, Yeah. and we're happy our government, our federation, they get made everything to let us practice on this fantastic venue on the good ice, and most of the Russian camps take place in this venue. And we got one more place, but only with 2 sheets of ice. We try to use it too. It's very good place in Moscow region, Yeah. but we prefer to practice in Ice Cube. In because Sochi. in Sochi Yeah. it's very good. Good ice, good stones, ice. good infrastructure. Yeah. Good, yes. But it's quite a long way to go there. So do you do weeks or Oh, practice? they made it like camps for 2 okay. weeks. All national teams, juniors, men's and women's. Now Yeah. mixed doubles got Yeah. enough ice time Yeah. during the camps. Yeah. Yes. Now Okay. it's 6 sheets of ice. They made additional 2 Ah. compared to Olympics. Okay. Yes, and now So that gives you a we lot can of share opportunities, the yeah. ice with Yeah. other national teams too. Yeah. But it's really good place. It's very help Russian. Yeah. Yeah. Quickly going back to the game here, we have the Swiss trying to put up a power play game here, but we just have seen a very good double takeout by the Russian team. I was couple mistakes in the start of it. Now they should cut the match and play these doubles. Swiss are a bit long on their second shot here through the house, Oh, this was huge mistake. which gives the Russian team the opportunity to clear everything down to maybe just one rock for the Swiss, which is a good result. How do you like the new rules that have been invented last year by the World Curling Federation? No, I really like this power play
rule. I think it's made this game interesting, and I like the rule about player positions. They free now and can use sweeping right from the delivery. I think it's good too. And the position of stationary stones, I think it's good too, because in the old rules, if team without hammer lock it in the first shot, play perfect freeze, almost over. And now it's more chances to play different sides, different. Yeah. Yes. It already shows here in the tournament that we had in some of these power play ends we had quite high scores, like 5 points or 4 points. So it definitely gives the team a chance to catch up if they are behind. Yes, and give the teams few options to use this. Exactly. You can use it in the last and during the game. It's a lot of options, and it's very good. Yeah. So what are your plans for the future with these 3 big teams? Are you going to more tournaments coming up? Or? Yes, we try to use every chance to play tournament, to get more games, to get more experience, and especially with new rules coming. And we play in Bratislava with 3 teams. We play in Dumfries with in 3 Scotland. teams. After this, we got a Russian qualification event, and we play in Hungary with 2 teams. And we play in Riga in both tournaments. Both tournaments, but probably we're not decided yet. We play in second Riga. This is second pair. It's like alternate or helpers. So that's the full program. Possibly that you can do in mixed doubles. So before the short term, yes, the short period, yes, until the World in Karlstad. And a lot will depends of result of course. Yeah. Okay, thank you very much, Vasili, for visiting us here on the YouTube channel of the Curling Champions Tour, and we wish you good luck to you and of course your teams. Thank you for the future, and also hope to see you at the Olympics in Pyeongchang in 2018. Thank you. I hope we can. Can I say something in Russia for maybe people who watch us? Хочу передать большой привет всем, кто смотрит нас в России. Болейте за нас, мы чувствуем вашу поддержку и в ней нуждаемся. Спасибо, всем привет. Спасибо. Thank you very much. Thank you. Шестом мне нравится взять. А ты как? +1? Приезжать сейчас нет. Я думаю, да? Линия широкая. Okay, that was Vasili Gudin, national trainer of the mixed doubles curlers of the Russian Curling Association. A very interesting informations that he presented to us. The Russians really taking it seriously, this new Olympic sport of mixed doubles curling. Meanwhile, Switzerland could not take profit of its power play end. They just had to take 1 point at the end. But the score is okay. It's still a very open game, and we will certainly see interesting ends number 6, 7, and 8.
Meanwhile that they are putting up their stones, I'd like to lose a word on our chief operating here in the studio. It's Mike Laub. He's a very well-known curler in Switzerland, especially for those who have seen the world record in long time curling that has been established a couple of weeks ago in the new curling club of Biel. He, together with 9 colleagues from Bienne, Dübendorf, and other curling clubs, they really did a fantastic job, curling 100 hours, even a little bit more, 3 minutes or more. And they had a fantastic performance, which could also be followed, of course, on YouTube channels. And from our number 1 to our number 100, they really played very good curling. They didn't just throw down the rocks, down the ice, but they really tried to play nice ends and to play an aggressive game, and it was really nice to see them do that job. Now, I think they are waiting for the entry in the record books, which would take a couple of months, but I'm sure that this world record in long time curling will stay there for a long time. The Russians now are countering. They have picked their chance for a power play end, and we will see how this one develops. The idea is that when you have power play end, you should at least make two points. Julia Portunova is now trying to put up a second rock in the house. Wide open house this time. But still the Swiss have a front guard, have managed to put a front guard which could be used later for covering up a shot. Of course, mixed doubles is not a very old sport, so what you see from time to time is strategic discussion between the players. Should we do this or that? Especially, of course, in a power play end. Power play ends are only played, as we mentioned, since this season 2015-2016. So not every team, not every player is already very sure what to do in what situation. Mixed doubles curling is really in development and needs to see a bit more competition, more interesting and more tough games until everyone will know what best can be done, what's the best strategy to adopt in order to force the other team to make mistakes. Mario has now opted for a freeze on one of the shot rocks of the Russian team. Interesting move, of course.
Rock coming up a bit short, but still not in a bad position. Strategy discussion now also in the Russian camp. Should they remove the Swiss front guard? That's probably the best call to do, and try to roll to the left side to protect their own second rock. Swiss stone removed, but unfortunately for the Russians, the rock remains as a front guard, which gives the Swiss the opportunity to do a hit and roll behind. Пусть отходит, уберем его просто и все. Fine, ja. Zeker nu. Was het duidelijk? Successful hit, but no roll. Stay. Да. Слабый. Nee, is goed. На На ноль. ноль. So the Russian team will try to remove this stone again and try to lie two. Ja, dat staat toch hier niet. Turkije doet er niet. As we have heard from Vasili, these teams have been picked by coaches, which is quite an interesting strategic move. Because as we know in curling, it's not only the quality of the player, the technical skills, it's also about psychology, about team building, etc. So it will be interesting to follow this experiment by the Russian Federation, putting together the ideal team, looking for the ideal team in mixed doubles curling. Подправил. Ткань попал. Вот С таким плюсом по прямой стороне можно. не на таком уровне. The competition to acquire one of the 10 Olympic Очень закрыл. berths, or one of the 9, if you consider that Korea will have a pre-established place in the tournament. So it will be a very tough competition to get one of those 9 available spots, considering the fact that we have almost 30 nations now competing in the mixed doubles curling, Мне не очень нравится. and that not only the well-established countries like Canada, Scotland, Switzerland, Sweden,
Norway are into this business, but also a couple of so-called new curling countries is very successful so far in this sport. Starting, of course, with Hungary, the two-time world champions, and now also the Russians, one-time world champion, and with several other good rankings in international tournaments and in World Curling Championships. Можно попробовать привести? Можно. Либо просто ударить и взять свой один. Я хочу просто двойной здесь. Давай. Давай, да, окей. С роллом. Отсюда? Да, отсюда. Just a quick look on the other sheets. On sheet A we have Latvia, Ruci Terucitis playing Switzerland 6. And they are trailing, as you can see, by 9-2 against the Swiss ring consisting of Jenny Perret and Martin Rios. Of course, Martin Rios also being a two-time world champion in mixed doubles curling. On sheet C we have another Swiss team consisting of Ursula Hegner and Felix Attinger. They play against the Czech duo of Naderova Baresh and are leading by 9 rocks to 4. And our Hungarian world champions, acting world champions Balancha Kish, seem to have no problem in facing the Polish side of Florek and Molski. So all the games are quite lopsided except our featured game here between Russia and Switzerland. And it looks like also Russia cannot take great profit of their power play end because Switzerland is lying with 1 rock and has a chance now to put up a second shot rock. So the Russians will be forced to take 1 point in this end. If not, even lose a point, because the Swiss are now trying to put their shot rock behind the center guard. Doesn't quite curl behind the guard, but is in a very nice position. The Russians have 2 possibilities now. Put a draw shot into the 8-foot, which would assure the point, or hit and roll on one of the Swiss shot rocks. In any case, the Russian stone has to be in the 8-foot to score. I think Julia has chosen the draw shot. Линия норма. Вес есть. Внимательно, только вес. Только вес. Sergei is going to sweep. Needs some sweeping on the line, but should be okay. Very nicely played by Julia Portunova. 1 point by the Russians.
And 2 ends remaining in this very interesting game between Russia and Switzerland. Плюс 2. Седьмой. Зафорсить. И восьмой. Да. Выучил. Да. Да, да. Приз. The Russians now are leading 8 games to 6. But as we have seen in several games today, a 2-rock lead in mixed doubles curling is not the end of the line for the team that is behind, because you have all possibilities to change the game. Линия норма. Мне кажется, чуть пожестче было. Легко линия. As we all know that Свип, да, с другой, свип. it is not allowed to play a takeout shot until the fourth rock in the end, which means that any team can position its rocks, its first rocks, before any rock can be taken out of the game. Вроде показалось, но если нормально. Кажется, он подсдох. Свалился как-то очень быстро. Надо было поддержать. Ой. Linie ist perfekt. Wechsel sicher mal, wechsel sicher mal. Jetzt hockt er ab, Achtung. Ja, 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 ja. Fight! Fight! Go, 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 go. Фриз. Sergei is now trying to freeze down to the Swiss rock, lying at the back of the forefoot. Вес норма, фриз. Внимательно, вес! Линия отличная! Вес норма. Внимание! Фриз. The line is good. О, вес! Другой! Needs some Другой вес! Мне sweeping. кажется, нельзя, это контакт. Сдавались же ты. Хорош. Not bad, but didn't curl enough. That's shot. Ja, weil wenn du reingehst, bist du immer noch hinter dem Team. Ach, der ist immer noch Shot, gell? Da kommt der nicht mehr ins Spiel. Dann macht er auch den Freeze-Shot. Ich finde eigentlich den nicht so schlecht. Ja, dann kommst du den. Сколько мы с гордом прошли? Swiss are not sure if they Wo musst du anlegen? should just take out Он так и the пришел. Russian shot Ja, aber rock, dann musst du tappen. Freeze nützt dir gar nicht. or if they should freeze down to the rock, Только то, что which может, would of реально course можно было leave повыше some more чуть-чуть, room, если что. because Ну да. Потом, the freeze would not потом touch наигрывать. the center of the house. Ja, ich einfach denke, wenn du hier freizest, dann legt der Ja. Shot und dann hast du nicht mal... Also,
Mixed doubles curling is very much about angles, putting up your own rucks in a very good angle with regard to your opposite rucks. So you can often see in some discussions with regard to stone placement. Okay. Okay. Go for it. And of course also some dispute, because not always both players are the same opinion. Мы And из-за их here we now похождений have очень долго играем. Mario, who opted for a draw, a freeze down to the Russian shot rock. And that's why also Michelle is joining him in the delivery process, so that she is almost immediately ready to take up sweeping if necessary. And the direction is given by the player itself, by Mario Freiberger. Чуть-чуть, не надо очень сильно. Looks very good. A little tap on the Russian rock and Swiss rock flying very well. Фриз. Фриз, вот мне прям фриз нравится. Прям фриз-фриз. Прямой фриз. Да. So Sergei is trying to put up a Russian rock right in front of the Swiss shot rock. There is still some room in there, but needs to be a very precise shot. Отлично. О, Фриз. О, внимание. Фриз. О, внимание. Вес норма. Внимание. Только вес. Фриз сам. Только вес. Сам вес. Контакт. Still a bit contact. outside, needs some more Контакт curling. хорошо. Сам. Oh, that's very nicely done by Sergei. Хорош. Они сейчас чисто его выцепляют, у них 3 в доме. Remains to be seen Что? which Если они rock могут его is чистым shot. выцепить. У них 3 в доме будут. Что делать? Grāts. Чисто не мог этого Ну вот так выцепить. вот, да. Ну, красный никуда не уйдет. Нет. Потому что recht weit draussen. А если не получается, то наши точки Wenn такие du и... jetzt knapp reinschossen, wenn du dann perfekt Нет, конечно, в самом хорошем варианте. Я бы тебе сказала бы, конечно. Also, And it looks like the game on sheet T between Hungary and Poland das ist schon gut. is aber das already echt over. viel. Also, was warst du für eine Länge? Hungary having easily won this Soll game ich waschen? Machst gut, was sollst by 10, by 9 Was to 2 machst du hier? rocks. Weniger? Mehr? С красной отъедет, скорее всего. Okay. 6 Можно футов. будет посыпать, да. Нет, наоборот, не надо его тянуть. We will see a takeout by Выше Mario становится, Freiberger немножко now, выше. trying to clear up a little bit the situation there. Он тут бывает поуже делал как-то. Нет? Было процент. Looks good. Sehr schön. And has removed, excellently removed both Russian rocks. Каким весом? Борт. And we have three нравится Swiss борт. rocks flying shot. Very nice shot by Mario Freiberger. Может, еще поменьше? But of course the end is not over. Sergei has the possibility now to do a hit and roll, to comfortably lie behind the guards.
Another game has been finished on sheet number C. Sheet C. О! Нет! Да-да! Хорош. Very nice rock by Sergei Glukhov. Hit and roll Молодец. perfectly done and also perfectly swept by himself and directed by Julia Portunova, which now forces the Swiss to open up the front stones. There is no more possibility to come around and to lie. На плюс 2. Или гарда ставим? Гарда Форс. поставить. Да, гард So хороший. the Swiss На плюс 1 максимум. are opting for a clear up because То есть он сейчас 2 they have last rock in this end. Оставим, пришел. Clearing is quite successful. Мне нравится вот сюда поставить. Да. Да. Гард. Да. And now the Russians with their last rock in this end will try to put up a guard. Двадцать Меня шесть! норма. 26! Ап! Что не надо, Юль? 26, 25! 25! Вес! 25! Ап! Ау! Четыре! Quite nice. Свип от красного! Свип! Need some more curling. Да, небольшой отскок, небольшой Exactly отскок. where they want Хорош. the rock to prevent any run back. Просто я так очень мягко отпустила, поэтому вначале сразу поддержала. Уже по ощущениям. And the Swiss now need to draw down to the forefoot and try to capture a little bit of the button in order to get that point. Ну что, последний? Да, видишь? Там большие счета. Закрылись. Hallo gevonden. Что товарищи делают? Не понимаю. Понимаешь по-немецки? The Swiss again both go down to the delivering end of the rink so that they are in control of the sweeping at any time during the delivery of the rock and afterwards. Okay. Тэпает, походу. На 5 колодки достать надо его припустить. Серьезно? Да. Nee, niet wachten. Ja. Go hard. Need some direction sweeping here. But the rock still looks quite good. Touches just a little bit Понял. and has to concede the point to the Russians. The Russians now leading 9 games Плюс 3. to 6, 9 rocks to 6. Я думаю, мы продолжим также, попробуем играть на Which is quite a comfortable украсть. result coming Фриз. home. Да. Никакого другого нет. Да. И в том плане, что не
не пытаться сейчас их And it как-то will be interesting to follow now whether the Russians are по камню брать. taking up a defensive game, trying to clear everything, or whether they remain with their so far quite successful draw game and will try to run the Swiss out of rocks by an offensive game. Контакт! Нет! Контакт! Фип! Линия! Фип! Линия! Come around because the line Да, свой в дом, свой в дом. Нормально, скуп. Может, четко надо было бы touches the line but opens up Да, вроде. the shot rock. Больше стал валить. So interesting situation now for the Swiss team. Вес вообще супер. Are they opting for a guard or do they draw behind one of those corner guards which have been Ну, кстати, неплохо. unwillingly set up by the Russian team? Наш этот правый уехал. Он сильнее, чем даже там попал сейчас. It's the draw round that they are opting for. Физяку куда-нибудь, да? Угу. На него. Не на нижний. Two Swiss rocks in the house but not buried. So what we see now is a takeout game by the Russian team, trying to run out the Swiss team. Line. Sorry, of course, I'm wrong here. Пока ждем. Sorry for that. Фриз. Of course, there is no takeout allowed yet. Красного нет? Без фриз. It's only after the fourth rock that takeout is allowed. So we see a freeze attempt by the Russians. Not bad, but doesn't freeze exactly, so Вес такой кинул, в какой-то веке вес кинул. Нормально, ты до этого кидал. Switzerland could do the takeout, the hit and roll, and eventually lie with 3 rocks, which would of course be the 3 rocks that they need, Ты классно так все время встаешь. terribly need, just in order to reach the extra end. Какой-то difficult shot. Swiss are choosing to Он желтый? Нет, он leave the Russian rock in the house so far, not tap it back. Не знаю, какой забывать. Давай вот этот. But their rock is Да-да-да-да-да-да. much too heavy. Да-да-да, вытри его, вытри. Removes even one of their own rocks, which is probably Так, что у них там? the decision in this game. Средним? Stay.
Ты не хочешь, чтобы два, да? Просто хочешь один. Средний тык. The Russians now are trying to remove everything. Подержи. О. Средний. О. Which they succeed. Wide open house, no rocks in the house. Yeah, video. Не получился стоять. Nicely done by Sergei. And the Swiss now have to score their 3 remaining rocks. No more mistakes allowed. They try to come around the corner guard. Okay, but not covered enough or not Вот covered так at били, было all. хорошо все. So Sergei with a takeout rock can now end the game. Воу, воу. Puts it a bit to the outside, but still okay. Thank you. Nicely done by Sergei Glukhov. And we have a victory, a Russian victory, which is a quite impressive game by this young duo of 22-year-old Julio Portunova and 23-year-old Sergei Glukhov against a much more experienced couple from Switzerland. Пускай они первые поставят. Thank you very much for joining us in this game, and we will come up shortly with our last game of today, which will start at 10 o'clock tonight. I hope to see you back, and otherwise wish you a very good night and hope to see you tomorrow.